Okay, so I welcome each one of you. I welcome each one of you to yet another session of this free online foundation course that we have come up with, that CSAP has come up with, free online foundation course. আৰু মই আপোনালোকৰ এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী পঢ়াই আছিলোঁ ওকে খুব সম্ভৱ আপোনালোকে জানেই যে মই আপোনালোকৰ এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী পঢ়াই আছিলোঁ বুলি as far as ancient history is concerned, so we are talking about what? We are talking about ancient history. আৰু আজি আমি যোনটো টপিক আজি আমি যোনটো টপিক আমি পঢ়াম সেইটো টপিক is what? Today we will talk about the polity, art and craft. Okay, আজি আমি যোনটো বস্তু আমি আজি পঢ়িম সেইটো বস্তু হৈছে we will talk about polity, art and craft, downfall of Indus Valley civilization. So let me just take my cell phone so that I can read your comments. Okay, let me just take my cell phone so that I can read your comments. Okay, just give me 1 second. Because this class is going to be an interactive session. ঠিক আছে যেহেতু এই ক্লাসটো interactive হ'বলৈ গৈ আছে, so you have to reply, you have to respond to my questions. So yeah, good evening to all of you. Okay, good evening to all of you. Dipankar Burwa, okay, thank you so much. Okay, good evening. So today we will talk about the polity, art and culture, polity, art and craft, downfall of Indus Valley civilization. আমি ট্রাই কৰিম এই তিনটা বস্তু কভার কৰাৰ. ওকে, এই তিনটা বস্তু কভার কৰিবলে আমি ট্রাই কৰিম of Indus Valley civilization. ঠিক আছে? So let's begin. So before beginning the class, I just want to share something really wonderful with you guys. Ami CSAP আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে Independence Day offer. This offer is very big. This offer is very big and attractive, whereby we are offering special discount for fresh graduates. Special discount for fresh graduates, and we are also offering for special discount for working professionals. And what is that discount? I mean 75% discount. We are offering 75% discount. We are offering 75% discount on all online courses and study materials. Okay, this discount is applicable for all online courses and study materials, and at the same time we are also offering a 15% discount on walk-ins for offline classes. And this discount will be applicable jodi apnaloke ei discount to pam boli bhabise ba ei discount to jodi pabo bisare, then you will have to take admission within 13th of August to 18th of August 2023. এই 13 পৰা লৈ 18 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে এডমিশন লয় অনলাইন বা অফলাইন, যদি অনলাইন লয় 75% ডিসকাউন্ট, অফলাইন ললে 15% ডিসকাউন্ট. So এই দুটা ডিসকাউন্ট আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব. So how to get in touch with us? We have a very strong presence on all social media platforms as well as YouTube. You can directly get in touch. You can also get in touch by giving us a call at 9127515541, or you can also call us at 9395852020. Okay, we are on Instagram as well at the rate of CSAP_Assam. We are on YouTube by the name of CSAP IAS Academy, and we are on Facebook by the name of CSAP Assam. ठीक है, so we are everywhere. You just need to follow our videos, and if you want to take admission, if you want to avail this particular offer, all you need to do is just call us on these two numbers. Okay, either of these two numbers. Okay, so let's begin the class. Okay, so let's talk about the polity of IVC. Okay, now polity mane ki? What do we study under polity? This is my first question to you guys. Apnaloke muk kobo paribone ei juntu shobdo yat likha ase polity. Okay, ei juntu shobdo yat likha ase polity. Okay, ei juntu shobdo yat likha ase polity bula juntu shobdo yat likha ase, this means what do we need to study? Ami polity er under ot ami কি পঢ়িব লাগে কোৱাচোন? Okay, Jessica, good evening. What do we need to study under polity? Who can tell me? Polity under ami mainly কি চাম? Polity under ami mainly কি চাম? Please reply quick.
Polity মানে কি বুজায় মই হেতু খুদিছো what do we study under polity Bhargav Jyoti Bora rule regulations that system where we look how the government yes both of you are almost correct so polity under আমি কি পঢ়িম mainly এইটো চাম যে IVC ৰ সময়ত okay IVC ৰ সময়ত whether Indus Valley civilization had any authority so authority কিয় লাগে okay this word is very important authority okay authority okay authority nathakile in the absence of authority ba authority nothoka koi bostu bilak iman husaru rupe kene koi chole okay authority nathakile bostu bilak iman husaru rupe nosolibo so authority thakiboi lagibo ঠিক আছে authority thakiboi lagibo kintu etia kotha tu hol je IVC ত আমি চাম যে mainly IVC ত central authority আছিল ne dhorok for example Harappat kunba beleg authority asil Mohenjo-darot kunba beleg authority asil so authority can also be of various kinds no two most important kinds of authorities are centralized authority and decentralized authority centralized authority jak ami centralization of power boliu ko that means what that means the authority azone he or she sits at the center and from that center he manages the affairs of all other places that is an example of what centralized authority aru decentralized authority mane ki decentralized authority mane dhorok okol eta centered boli nai thik ase beleg jagat beleg authority so ami etia basically under polity ami পঢ়িম যে IVC বা আমি এইটো উলিয়াব চেষ্টা কৰিম বা এইটো জানিব আমি চেষ্টা কৰিম যে IVC সেন্ট্রাল অথৰিটি আছিল IVC centralized authority আছিল নে decentralized authority আছিল আৰু authority আছিল নে সব I mean obviously authority থাকিবই লাগিব ঠিক আছে authority থাকিবই লাগিব যেতিয়াৰ পৰা সভ্যতা আৰম্ভ হৈছে ওকে মানৱ সভ্যতা যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা authority আছে authority নাথাকিলে কি হ'ব authority nathakile obviously there will be a state of lawlessness ami jak ingrazit anarchy buliu ko anarchy in the absence of authority there will be a state of lawlessness Triparna any group organized for governance such as council of judges appointed the apex court yes all of you are correct Girish also you are correct so basically ami sao because we are dealing with Indus Valley civilization ami bahut kotha najano because আমি এটা বিরাট প্রাচীন কালৰ হৈতে মানে প্রাচীন কালৰ বা প্রাচীন সময়ৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছো at the same time আমি তাহাতৰ স্ক্ৰিপ্ট খনে আজিলৈকে ডিসাইফাৰ কৰিব পৰা নাই অবলে যদি আমি ডিসাইফাৰ কৰা হয় আমি ইমান ভাবিব লগা নহল হয় আমি অটোমেটিক্যালি গম পাই গলো হয় যে কি ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন চলিছিল হেখিনি সময়ত কিন্তু যেহেতু we do not know we have to make assumptions based on what we have to make assumptions based on certain evidences etia jodi moi ko apnaloko okay jodi just give me 2 seconds so jodi moi apnaloko ko je Indus Valley civilization or tahator ki asil they had a centralized system of authority ba centralized authority what did they have they had what they had centralized authority if I make this particular statement je tahator ki asil they had centralized authority now what am I making this statement based on what am I placing this particular statement of mine moi to kibar bhittit kobo lagibo etu Indus Valley civilization or homoy je centralized authority asil moi kihor bhittit koi asu bhitti is a must okay moi kihor bhittit koi asu okay Mitali Barua good evening on the basis of what am I claiming that Indus Valley civilization had a centralized authority on the basis of what now see I am claiming this on the basis of certain things hey certain things bilakor bhitorot ki ahibo sabole gole bostu etai okay bostu etai kintu tar bhitorot bahut bostu ahi pore sao
আৰু সেই কাৰণটো হল uniformity. Okay, what is that reason? Presence of citadel, Girish Bora, no. Presence of citadel is a different thing. So, uniformity. Please remember, we are not just talking about authority here. What is my statement? Moi koisu je Indus Valley Civilization not centralized authority. Mane ki etai authority asile junto authority e gute Indus Valley Civilization kon cholaisil. Etai authority asil. Etai authority asil who control the entire Indus Valley Civilization. That is my statement. Etia moi mur statement to justify keneke korim? Moi mur statement to justify korim kihor bhittit based on this, based on uniformity. Uniformity among what? Based on a high degree of uniformity among the various settlements of Indus Valley Civilization. Mane moi eitu kobo bisarisu je Indus Valley Civilization or junkhini settlements asil, okay, bahut settlements asil, bahut towns and cities asil, he towns and cities bilakor mazot bahut similarities asil. Aru sao jihetu bahut similarities asil, tar bhittit ami kobo paru je Indus Valley Civilization or eta centralized authority asil. Keneke kobo paru? Jetia authority eta thakibo, jetia authority eta thakibo, he authority tue hodai, he authority tue hodai try koribo to promote what? To promote uniformity. Tekhete hodai try koribo to promote uniformity. Authority ejon thakile, authority eta thakile ba ejon thakile hodai uniformity dekha poa jay. Okay, hodai uniformity dekha poa jay. For example, jodi apnaloke sai, thik ase, jodi apnaloke sai tene hole juntu amar Assamia bhasha, juntu amar Assamese language, he Assamia bhasha to Upper Assamot ami Assamia bhashatur dialects iman dekha napao jiman ami Lower Assamot dekha pao. Okay, Upper Assamot moi etu kotha kobo bisarisu junkhini Upper Assam ba ami jak Eastern Assam boli ko. So Eastern Assamot Assamese language or ki Assamese language is largely uniform. Mane you do not get to see much of a variation in the Assamese language. Upper Assamot you do not get to see much of a variation in the Assamese language. Kintu Lower Assamot you will get to see a lot of variation in the Assamese language. Why? Karon Upper Assamot ba Eastern Assam ami jakko, Eastern Assamot the Ahom monarchy, the Ahom kingdom took it upon itself to promote the Assamese language. Aru jihetu the entire Eastern Assam was under the control at one point in time, for a long time, the entire Eastern Assam came under the control of the Ahom monarchy. Upper Assam came under the control of the Ahom monarchy, and then the Ahom monarchy started promoting the Assamese language. Aru it started promoting, obviously, because the Ahom monarchy is promoting a language, so he bhasha to eke hobo. Mane Ahom monarchy eneke to promote nokore no, je Hibohagor eta beleg Assamia promote korim, Dibrugor eta beleg Assamia promote korim, Golaghatot eta beleg Assamia bhasha promote korim. You will always get to see a sense of uniformity, ba ami jako homogeneity. You will always get to see a sense of uniformity or homogeneity when it comes to central authority. Okay, is this example clear? A juntu moi Ahom monarchy example dilu, a example to apnaloke buji palene nai? Please reply to me in the comment section as soon as possible. Etialoke moi junkhini kotha kolu hekini kotha buji palene apnaloke? Baki khini please reply. Okay, ঠিক আছে? So আমি কব পাৰো নে, because we get to see a lot of uniformity among the different settlements of Indus Valley Civilization. সেই কাৰণে তাৰ ভিত্তিত আমি কব পাৰো যে Indus Valley Civilization তো খুব সম্ভৱ, চাওক মই আকৌ খুব সম্ভৱ বুলি কৈছো, because we are still not sure, কিন্তু evidences point towards that fact.
খুব সম্ভৱ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰো চাগে চেন্ট্ৰেলাইজ অথৰিটি আছিল, যিহেতু আমি বহুত ইউনিফৰ্মিটি, বহুত একে বস্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ। Despite the distance, এতিয়া চাওক ফৰ এক্সাম্পল মহেঞ্জোদাৰো আছে আপোনাৰ সিন্ধত, হাৰাপ্পা আছে পাঞ্জাব আছে ওপৰত, সিন্ধ আছে তলত, কিন্তু তাৰপিছত কালিবাংগা আছে আপোনাৰ ৰাজস্থান। কিন্তু despite the distance between these three settlements, you will get to see a lot of similarities. Infrastructure হওক, in terms of usage হওক, in terms of culture হওক, ঠিক আছে? মই এইটো কথা কোৱা নাই, ঠিক আছে বাৰু, ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ সেটেলমেন্টছ বিলাকৰ মাজত আপোনালোকে dissimilarity-ও পাব। Dissimilarity, আমি already in my last class I spoke about what? The diversity which you will get to see in the burial system. হেবিলাক কি? Dissimilarity. One burial system is different from the other burial system. মই কোৱা নাই যে Indus Valley is all about similarities. No, Indus Valley was also about dissimilarities. But more than dissimilarities, there was a sense of uniformity among the different settlements of IVC. আৰু যিহেতু settlements বিলাক ওচৰা ওচৰি নাছিল নহয়, সব settlements, যদি এটা আছে এনে just for example কৈছো, যদি এটা আছে ডিব্ৰুগড়ত, আনটো আছে গোৱালপাৰাত, যদি এটা আছে ডিব্ৰুগড়ত, আনটো আছে যোৰহাটত, আনটো আছে গোৱালপাৰাত, আনটো আছে ৰঙিয়াত, ঠিক আছে, এটা আছে ধুবুৰী, এটা আছে তিনচুকীয়াত, সো তাহাঁতৰ দেৱে কি? They were not very close to each other. But despite the distance that existed between the different settlements, there you could see a sense of uniformity. Jene, etia ami uniformity buli okol kole nohobo, ami ki primarily, okay? Jodi ami sao je ki bostu same. Uniform, okay, uniform size bricks. Uniform size bricks, হয়নে নহয়? Uniform size bricks মানে কি? তাহাঁতি যোনটো burn bricks যোনটো ইউজ কৰিছিলে, okay, তাহাঁতি burn bricks ইউজ কৰিছিল, হে burn bricks বিলাকৰ particular এটা ratio আছে. That ratio is what? 4:2:1. That ratio is 4:2:1. আৰু আমি যিমান বিলাক settlements-ত আমি পাইছো burn bricks, সবৰে all those burn bricks, okay, all those burn bricks which we have found from all different settlements of IVC, all have this ratio 4:2:1. So it was an important one similarity. Aru ta sao is only uniform weights and measures. Uniform weights and measures. Uniform weights and measures মানে কি? Uniform weights and measures মানে কি? এতিয়া ধৰক আপুনি যেতিয়া কিবা সবজি কিনিবলৈ যায়, পাল্লাত যে জুখে নাই, পাল্লাত যে জুখে, হে জুখুতে তাহাঁতি weight কিছুমান দি দিয়ে নাই, okay? জুখুতে তাহাঁতি weight কিছুমান দিয়ে নহয় to counter balance the thing. So হেবিলাকে কি কোৱা হয়? The weights and measures. So IVC ৰ সময়ত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, it is so interesting যে IVC ৰ সময়ত তাহাঁতৰ বেলেগ settlements বিলাকেও same kinds of weights and measures use কৰিছিল. So এই দুটা বস্তু আৰু আছে ধেৰ বস্তু. So I mean, is it not enough based on these two things itself? Is it not enough? But cannot we claim যে এই দুটা যেহেতু ইউনিফর্ম, so ইউনিফর্ম কেতিয়া হ'ব? যদি সেন্ট্রাল অথৰিটি হ'ব, okay? আৰু ধেৰ বস্তু আছে, এইটো জাস্ট মই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে ইউনিফর্ম সাইজ ব্ৰিক্স আমি পাইছো, ইউনিফর্ম weights and measures পাইছো, তাৰ পিছত আপোনালোকে অলৰেডি জানে, okay, টাউন প্ল্যানিংৰ মাজতো বহুত সিমিলাৰিটিজ আছে, টাউন প্ল্যানিংৰ মাজতো বহুত সিমিলাৰিটিজ আছে, ঠিক আছে? যদি আপোনালোকে সিটাডেলৰ কথা কয়, সিটাডেল এণ্ড লোৱাৰ সিটি, সিটাডেল এণ্ড লোৱাৰ সিটি, ঠিক আছে? তাৰ পিছত ড্ৰেনেজ সিস্টেমৰ মাজতো সিমিলাৰিটিজ আছে, ঠিক আছে? তাৰ পিছত আপোনাৰ আৰু আমি সিমিলাৰিটিজ পাইছো, ওকে? তাহাঁতৰ যোনবিলাক কালচাৰেল সিম্বলছ তাহাঁতি ইউজ কৰিছিল, হেবিলাকৰ মাজতো সিমিলাৰিটিজ আছে। তাৰ উপৰি most importantly আমি এভিডেন্স পাইছো কিহৰ? most importantly আমি এভিডেন্স পাইছো যে যোনটো লং ডিসটেন্স ট্ৰেড, যোনটো আমি ট্ৰেডৰ কথা যোনটো পাতিছিলো IVC, ঠিক আছে? যোনটো ফৰেন ট্ৰেড, the one which IVC used to do with Mesopotamian civilization or লগত যে IVC ট্ৰেড কৰিছিল, that trade was government controlled.
That trade was what? Government controlled. That trade was government controlled. Government কৰিছিল এই trade to. So based on this also we can say, based on this, আৰু obviously seals আছে. Okay, seals ক'ব পাৰে আপোনালোকে. Seals বিলাক যদিও আমি we can see a lot of variety. Not all seals look the same. কিন্তু ধৰক এটা seal যদি আপুনি মহেঞ্জোদাৰোৰ পৰা পাইছে, similar looking seal ধৰক এনে just example দিছো, for example আপুনি লোথালৰ পৰা পাব পাৰে. গম পাইছে? So এটো বুজি পালে নে? Based on কাৰণ আমি uniformity পাই আছো from various sites বা uniformity পাই আছো among various sites of Indus Valley civilization, আমি ক'ব পাৰো যে Indus Valley civilization খন এজন বা এটা অথৰিটিয়ে শাসন কৰিছে. এটা অথৰিটিয়ে শাসন কৰিছিল. কিন্তু আনফৰচুনেটলি এতিয়া আমি সব so one thing is established হয়নে? এটা বস্তু আমি অলৰেডি এস্টাবলিশ কৰিলো যে সেন্ট্ৰেল অথৰিটি আছিল. এটো বুজি পালে নে? এটা বস্তু আমি অলৰেডি এস্টাবলিশ কৰিলো যে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনত সেন্ট্ৰেল অথৰিটি আছিল. ঠিক আছে? এতিয়া আমি নেক্সট কি এস্টাবলিশ কৰিব ট্রাই কৰিম বা আমি নেক্সট কি জানিব চেষ্টা কৰিম? নেক্সট আমি জানিব লাগিব যে হে যে সেন্ট্ৰেল অথৰিটি আছিল, হে সেন্ট্ৰেল অথৰিটি টু what kind of an authority it was? What kind of an authority? So ami basically etia we have to find out whether that authority was a political authority. Okay, we have to find out whether that authority was a political authority or economic authority or let's say religious authority. Okay, historians বিলাকে কি কয়? Historians বিলাকে কয় যে এই যোনটো সেন্ট্ৰেল অথৰিটি আছিল, এই যোনটো সেন্ট্ৰেল অথৰিটি আছিল, it could be it could have been what? It could have been a political authority. Okay, it could have been either a political authority or economic authority or religious authority. Okay, যিকোনো এটা হ'ব পাৰে. It could be any of these three things. Historians বিলাকে কি কয় যে যোনটো সেন্ট্ৰেল অথৰিটি টু ৰাজনৈতিক অথৰিটি হ'ব পাৰে. ঠিক আছে? ৰাজনৈতিক অথৰিটি মানে পলিটিকেল অথৰিটিও হ'ব পাৰে, ইকনমিক অথৰিটিও হ'ব পাৰে. ওকে, ইকনমিক অথৰিটিও হ'ব পাৰে আৰু ৰিলিজিয়াছ অথৰিটিও হ'ব পাৰে. Am I clear? Okay, it could be either political authority or economic authority or religious authority. বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে the same authority had three different roles. মানে authority এটাই আছিল, but at times that authority would become a political authority. Okay, the same authority would then become a religious authority, or the same authority would then become an economic authority. এতিয়া political authority মানে কি? ধৰক for example king. Okay, economic authority মানে কি? businessman. একেবাৰে সিম্পল ভাষাত কৈছো মই. বিজনেসম্যানও হ'ব পাৰে বা a group of businessmen মানে a group of merchants. আৰু religious authority মানে কি? ধৰক for example priest. So আপোনালোকে বুজি পালে নে? ধৰক for example religious authority কি কয় যে suppose এজন priest আছিল, তেওঁ বহুত পাৱাৰফুল আছিল and তেৱে গোটেই ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন খন কন্ট্ৰোল কৰিছিল. ইকনমিক অথৰিটি কি কয়? যোনখিনি মানুহে মানে যোনখিনি হিষ্টৰিয়ানছে এই কনসেপ্টক সাপোৰ্ট কৰে তাহাঁতি কয় যে নহয়। ঠিক আছে? ইকনমিক অথৰিটি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনত বা ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন খন a group of merchants এ কন্ট্ৰোল কৰিছিল. মানে a group of businessmen এ কন্ট্ৰোল কৰিছিল. আৰু যোনে এইটো থিওৰি সাপোৰ্ট কৰে পলিটিক্যাল অথৰিটি তাহাঁতি কি কয়? নহয়. ওকে, আপোনালোক ভুল. ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনত এজন ৰজাৰ নিচিনা এজন মানুহ আছিল and he was controlling the entire Indus Valley civilization. বুজি পাইছে? কিন্তু এনেকুৱাও কিছুমান historians আছে. Okay, there are historians who are of the opinion
এনেকুৱাও কিছুমান হিষ্টৰিয়ানছ আছে যিসকলে এইটো কয় যে অথৰিটি সেম অথৰিটি কিন্তু সেম অথৰিটি জনৰ ওচৰতে সেম অথৰিটি এনজয়ড অল দ্য থ্ৰী ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ অথৰিটিজ অথৰিটি এজনে আছিলে কিন্তু ধৰক কেতিয়াবা যদি তেওঁ ৰজা হৈ থাকে কেতিয়াবা তেৱে পুৰোহিত হৈ যায় আৰু তেৱে বিজনেছমেনো হৈ যায় সো মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো যে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত ইডৰ যিকোনো এজন অথৰিটি আছিল ওকে ইডৰ পলিটিকেল অথৰিটি আছিল ইডৰ ইকনমিক আছিল বা ৰিলিজিয়াছ আছিল নাইবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে অথৰিটি চেন্ট্ৰেল অথৰিটিটোৱে এই তিনিওটা ফাংচনছ এনজয় কৰিছিল মানে ধৰক যদি এজন ৰজা আছিল সেই ৰজাজনে আপোনাৰ এট টাইমছ বিজনেছমেন হৈ যায় আৰু সেই ৰজাজনে এট টাইমছ কি হৈ যায় প্ৰিষ্ট হৈ যায় আৰু এনেকুৱা নহয় যে আমি হিষ্ট্ৰীত এনেকুৱা এক্সাম্পল পোৱা নাই ফৰ এক্সাম্পল যদি মই আপোনালোকক কওঁ যদি মই আপোনালোকক অশোকা দ্য গ্ৰেটৰ এক্সাম্পল দিওঁ সো আমি সকলোৱে জানো অশোকা দ্য গ্ৰেট ৱাজ a very reputed and famous king ৰজা আছিল but at the same time okay battle of Kalinga হোৱাৰ পিছত we all know that Ashoka accepted Buddhism আৰু বুদ্ধিজম হোৱাৰ পিছত কিছুমান হিষ্টৰিয়ানছে কয় ওকে কিছুমান সবে নকয় যে বুদ্ধিজম একচেপ্ট কৰাৰ পিছত অশোকা became a Buddhist monk বুলিও কয় অশোকাই বুদ্ধিজম একচেপ্ট কৰিলে আৰু বুদ্ধিষ্ট মংক MONK মংক হৈ যোৱা বুলিও কয় সন্ন্যাসী বুলি আপোনালোকে লেমেন্স ৱৰ্ডত ক'ব পাৰে ওকে অশোকা কি হৈ যোৱা বুলি কয় অশোকা এজন সন্ন্যাসী হৈ যোৱা বুলিও কয় মানে what am I trying to say যে অশোকা এজন ৰজাও হৈ আছিল at the same time he also became a Buddhist monk so এনেকুৱা কিছুমান বস্তু সম্ভৱ হয় ঠিক আছে আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে ৰজা হল বুলি he cannot be a priest ঠিক আছে এতিয়া সো এইটো আছিল ফাৰ্স্ট পাৰ্ট এতিয়া আহক আমি বুজো এই প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে হিষ্টৰিয়ানছ বিলাকে যে কৈছে the authority must have been or may have been either a political authority or economic authority or religious authority এই তিনটা বস্তু তেওঁলোকে কিবা নহলে কিবাৰ ভিত্তিত কৈছে তেওঁলোকে এনেই কৈ দিয়া নাই so এতিয়া আমি we have to find out the basis on which these three things have been said by historians so ahok ami let's start with economic authority so jodi ami if we talk about the economic authority thik ase so historians bilake eitu kotha kiyo koise je IVC was controlled by an economic authority ba তেওঁলোকে এইটো মনোভাৱ মানে এই বস্তুটো আহিল কৰপৰা সো কিবা তেওঁলোকে নিশ্চয় এভিডেন্স পাইছে যাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে কৈছে আইভিসিত এটা খুব সম্ভৱ এটা ইকনমিক অথৰিটিয়ে ৰুল কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে যোনটো ভিত্তি বা তেওঁলোকে যোনটো যুক্তি আগবঢ়াইছে সেই যুক্তিটো কি সেই যুক্তিটো হল যে যেহেতু আইভিসিয়ে চাওক আমি সকলোৱে জানো আইভিসিয়ে কিমান ইম্পৰ্টেন্স পে কৰিছিল we all know the importance paid by Indus Valley civilization to trading both long distance as well as domestic tahati nijor majoto trade korisil aru tahati belek civilization contemporary civilizations or logoto trade korar evidence ami paisu so tahati jiman trading ok jiman gurutto hohokare loisil at the same time ami yaru evidence paisu je he trading to kune control korisil government control trade asil mane individual to individual tahati trade kora nasil trade was controlled by the government so jehetu eta whole trade was controlled by the government aru second to all the kind of importance IVC paid to trading both foreign as well as domestic ei duta bostur bhittit so ei duta bostu ki indicate kore je IVC businessman or status to bahut uport asil ba IVC jodi authority to jodi government e jodi promote korisil okay jodi government e promote kori asil mane so in this case government ki ho jabo merchants ho jabo so hey basis to on the basis of that historians claim that IVC may have had an economic authority some kind of an economic authority buji paise so etu hoy gol economic authority so please let me know in the comment section whether this is understood by each one of you je historians bilage economic authority thoka boli kiyo koise please let me know very quickly
Yes, Nilotpal, good afternoon. Bagehine Kok, please. Priya, Mitali, Nikumoni, Girish, Mitushri, Bagehine Kwa. Nikumoni Loing. So, economic authority mane, what do I mean by economic authority? Historian kisumane koy je IVC was under the control of an economic authority. So, historians bilage is a claim to the claim they are making. ठीक है, the claim which they are making this claim based on what? They are making this claim based on what? They are making this claim based on two things. Number one, they have seen, karon ami evidence paisu to show what? আমি এভিডেন্স পাইছো টু শো দ্যাট আইভিচিয়ে ট্ৰেডিঙক বহুত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিল আৰু ট্ৰেডিঙক তাহাঁতি যিহেতু গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিল আমি এইটো ক'ব পাৰো নাই যে merchants played a very important role in trading. ট্ৰেডিঙক তাহাঁতি যিহেতু গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিল so automatically merchants or importance Indus Valley civilization বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি যাব ন বাঢ়িব না বাঢ়ে সো এইটো হল পইণ্ট নম্বৰ 1 আৰু পইণ্ট নম্বৰ 2 টু কি হল কাৰণ আমি এভিডেন্স পাইছো যোনটো তাহাঁতৰ ট্ৰেডিং আছিল ওকে লং ডিস্টেন্স ট্ৰেডিং যোনটো ফৰেন ট্ৰেড that foreign trade was controlled by whom? That foreign trade was controlled by the government. Hey, foreign trade to individual trade nasil ba hey foreign trade to ami kobo paro private trading nasil hey foreign trade to government trade asil. It was controlled by government. So government okay excuse me. So government e jehetu control korisil that means what? So government মানে merchants এ কন্ট্রোল কৰিছিল merchants এ এটো বলে মানে ধৰা যি কোনো এটা অথৰিটিয়ে কন্ট্ৰোল কৰি আছিল ওকে গভৰ্ণমেন্ট বুলি কলে ভুল হ'ব এটা অথৰিটিয়ে কন্ট্ৰোল কৰি আছিল হে গুটে ট্ৰেড টু সো যেহেতু হেতু অথৰিটিয়ে কন্ট্ৰোল কৰি আছিল সো obviously that authority may have been what a class of merchants বা a group of merchants মানে কি businessmen they may have been a group of businessmen এতিয়া বুজি পালা কশ্মিতা so based on these two things Kisuman historians say koi the IVC was under the control of an economic authority. Kashmita Selen, please let me know whether you have understood. Okay. So economic authority amar hoi gol. Thik ase economic authority amar hoi gol. Now let's try to understand, let's try to find out why historians have concluded that the authority may also have been a political authority or religious authority. তাহাঁতি political authority আৰু religious authority কিয় কৈছে so political and religious authority তাহাঁতি কৈছে based on a discovery so প্ৰত্যেকটো বস্তুতে তাহাঁতি কৈ আছে based on something আমি জানিব লাগিব based on what ঠিক আছে whatever they are saying they are saying it based on something তো আমি basis টো নজনাকে আমি যদি পঢ়িবলৈ লও তেন্তে হে প্ৰিপাৰেচন টো আমাৰ incomplete হৈ ৰব so আমি basis টো জানিব লাগিব. That is very important, especially in history. I mean, basis janibo lebo. We have to understand the basis inside out. Because it is how Kibuli ko yeah. So now we are done with economic authority. Economic authority. Let's focus on what? Let's focus on political authority and religious authority. So historians bilake political authority aru religious authority koise kihor bhitti koise on the basis of a discovery they have claimed that IVC may have been under the rule of a political authority or religious authority based on the discovery of a statue okay based on the discovery of a statue
from Mohenjo-daro. They have discovered a statue in Mohenjo-daro. Mohenjo-daro তেওঁলোকে এটা statue discover কৰিছে. Mohenjo-daro তেওঁলোকে এটা statue discover কৰিছে আৰু সেই statue-টোৰ নাম তেওঁলোকে কি দিছে? সেই statue-টোৰ নাম archaeologists সকলে they have given it the name of what? Statue of Priest King. Okay, statue of Priest King. Statue of Priest King. So, this name is isn't this name interesting? This is a very contradictory name, or not? This is a very contradictory name. The two words are contradicting with each other. I mean, jak English or oxymoron boli ko. Such terms in English are known as oxymoron. এইবিলাকক আমি ইংলিশত এনে জাস্ট মই ধৰক just for your knowledge I am sharing this এইবিলাক terms যোন when two contradictory terms contradictory মানে কি একেবাৰে opposite to each other when two contradictory terms are used together when two contradictory terms which are totally in opposition to each other are used together we call it what? We call it oxymoron. যেনেকে for example deafening silence. Deafening silence এই দুটা শব্দ আমি একেলগে ইউজ কৰো ইংলিশত. Deafening silence. Deafening মানে কি? Deafening মানে বহুত জোৰে শব্দ কৰা বা বহুত loud soundক আমি deafening বুলি কওঁ. So on the one hand we are using the word deafening. Deafening মানে কি? বিৰাট ডাঙৰ sound, a very loud noise. আৰু তাৰ লগতে আমি কি সোমোৱাই দিছো silence. Our deafening silence এই দুটা শব্দ যদি আপোনালোকে একেলগে ইউজ কৰে what does it mean? It means যাক আমি ইংলিশত কি কওঁ সন্নাটা complete silence. Deafening silence or অৰ্থ হল complete silence. কিন্তু যদি আপুনি ভাগ কৰি চাই deafening মানে কি? Deafening মানে loud noise বহুত বেছি noise of কয় deafening. So এনেকুৱা words বিলাক so deafening and silence these two words are what? Contradictory to each other. ঠিক আছে এনেকুৱা words বিলাকক ইংলিশত oxymoron কয় so priest king is also an example of what oxymoron কাৰণ priest হৈ গল completely different মানুহ এজন priestor generally কৈছো priestor কামে বেলেগ থাকে priestor কামে completely বেলেগ থাকে ঠিক আছে আৰু ৰজা এজনৰ কাম responsibilities completely বেলেগ থাকে way of living I mean even a priest okay even a priest even the way of living of a priest is completely different from that of a king. They are different from each other in so many ways, yet we are using both the words in the same term, priest, king. So oxymoron hobo na nai. So anyway, so ei bostu to so ami archaeologists bilake they have discovered a statue. They have discovered a statue in Mohenjo-daro. In Mohenjo-daro they have discovered a statue and they have given it the name of what? Statue of Priest King. ঠিক আছে আৰু এটো এটা কি হয় এটো এটা stone statue হয় the statue is made of stone the statue is made of stone acha etia why Priest King why have they named it so strangely why such a strange name why the name is so strange নামটো কিয় মানে ধৰা অলপ বেলেগ বা অলপ unique নামটো কিয় unique নামটো এইটো কাৰণে ইউনিক কাৰণ এই যোনটো আমি স্ট্যাচু পাইছো এই স্ট্যাচুটোত আপোনালোকে এজন ৰজাৰো কিছুমান ফিচাৰ্স পাব এজন ৰজাৰো ফিচাৰ সুমাই আছে এট দ্য সেম টাইম এজন প্ৰিষ্টৰো কিছুমান ফিচাৰ সুমাই আছে I mean isn't it interesting এই স্ট্যাচুটোত কিছুমান ৰজাৰো ফিচাৰ সুমাই আছে আৰু কিছুমান প্ৰিষ্টৰো ফিচাৰ সুমাই আছে ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি ৰজাৰ ফিচাৰ্সৰ কথা বা যদি আমি আগতে প্ৰিষ্টৰ ফিচাৰ্সৰ কথা পাতো যদি আমি প্ৰিষ্টৰ ফিচাৰ্সৰ কথা যদি আমি পাতো ওকে প্ৰিষ্ট চাও এতিয়া প্ৰিষ্টৰ কি ফিচাৰ্স সোমাই আছে এই যোনটো স্ট্যাচু ওকে দিস স্ট্যাচু ইজ অফ আ পারসন ঠিক আছে প্রিস্ট কিং যেহেতু কৈছো সাগে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে দিস স্ট্যাচু ইজ অফ হোৱাট দিস স্ট্যাচু ইজ নট অফ এন এনিমেল অর এ বার্ড দিস স্ট্যাচু ইজ অফ আ পারসন দিস স্ট্যাচু ইজ অফ আ কি This statue is of a person.
is of a person. আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক কি ক'বলৈ ওলাইছো যে priest king বুলি কিয় কোৱা হৈছে so priest king বুলি কিয় কোৱা হৈছে আমি ভাগ যদি কৰি দিও so first আমি জানিব লাগিব তেখেতক priest বুলি কিয় কোৱা হৈছে তেখেতক priest বুলি কিয় কোৱা হৈছে তেখেতক priest বুলি কোৱা হৈছে because first point that particular person okay that particular person আমি যাৰ statue পাইছো that particular person has been shown এই যোনটো আমি statue পাইছো এই statue টোত that particular person has been shown sitting in a meditative posture he has been shown sitting in a meditative posture okay he has been shown sitting in a meditative posture he has been shown sitting in a meditative posture kon that particular person also meditation has a relationship with priest meditation does not have that kind of a relationship rozar logot generally meditation or সম্পর্ক কম থাকে মই নাথাকে বুলি নকো rozar jano yoga koribo pare rozar jano meditation koribo pare কিন্তু generally meditation is something which we associate with whom which we associate with people who are more into religion so etu eta enekwa eta feature so it will come under priest because that particular person is sitting in a meditative posture tar uporiyo meditative posture আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব পাৰে with half closed eyes দেই মানে as if তেখেতে ধ্যান কৰি আছে as if তেখেতে ধ্যান কৰি আছে with half closed eyes he is sitting in a meditative posture with half closed eyes আৰু চাও he is আৰু তাৰ পিছৰ পইণ্টটো কি হ'ব তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হ'ব যে he is wearing some kind of a shawl he is wearing some kind of a shawl on his left shoulder যেনেকে সাধু সন্ন্যাসী সকলে যেনেকে পিন্ধে আজিও okay he is wearing some kind of a shawl এখন shawl টাইপৰ বস্তু আপুনি পাব কত পাব on his left shoulder and the other shoulder is and the other shoulder has been left exposed the other shoulder has been exposed okay only this particular shawl is covering only one of his shoulders his left shoulder ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি আমি আৰু এটা বস্তু জানিব লাগিব চাওক এইবিলাক যিমান মই এতিয়ালৈকে লিখিলো okay এতিয়ালৈকে মই যিমান লিখিলো all these characteristics বা এইবিলাক features we can associate with whom we can associate with priest all these features can be associated with whom these can be associated with priest আৰু এটা আছে হেতু হল the place where we have found this statue from আমি যোন টুকুৰা জাগাৰ পৰা এই statue to discover কৰিছো okay that place looks like a temple আমি ঠিক মন্দিৰ বুলি ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে আমি ঠিক মন্দিৰ বুলি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ আমি জানো হিষ্ট্ৰী আমাক কয় যে মন্দিৰৰ কনসেপ্টটো বহুত দেৰিকে আহিছে ইণ্ডিয়াত ওকে মন্দিৰৰ কনসেপ্ট মানে মই কি ক'ব খুজিছো যে ধৰা এটুকুৰা ৰাজহুৱা জাগাত ঠিক আছে কমন প্লেস অফ ওয়াৰ্শিপ এটুকুৰা ৰাজহুৱা জাগাত গৈ যে আমি আৰাধনা কৰিব লাগে আমি পূজা কৰিব লাগে ঠিক আছে এই কনসেপ্টটো ইণ্ডিয়াত অলপ লেট কে আহিল ঠিক আছে তাৰ আগতে মানুহবিলাকে কি কৰিছিল মানুহবিলাকে ইন্ডিভিজুয়ালি পূজা কৰিছিল they did not go to a collective place they did not believe in collective worship আমি এবিলাকক কি ক'ব পাৰো মন্দিৰলৈ যোৱা মছজিদলৈ যোৱা গিৰ্জা ঘৰলৈ যোৱা all these are examples of collective form of worship okay all these are examples of what collective worship কিন্তু India as far as temple worship is concerned temple worship is believed to have started pretty late in India around the Gupta time period of temple worship to আৰম্ভ হোৱা বুলি কয় nevertheless কিন্তু আমি IVC আমি মহেঞ্জোদাৰোত যোনটো এই স্ট্যাচুটো ডিসকভাৰ কৰিছো ঠিক আছে এই স্ট্যাচুটো আমি যোনটো ডিসকভাৰ কৰিছো মহেঞ্জোদাৰোৰ পৰা যোন টুকুৰা জাগাৰ পৰা ডিসকভাৰ কৰিছো that place
looks like a temple মানে that place has a similarity with temple ঠিক আছে মই মন্দিৰ বুলি কোৱা নাই looks like a temple that place looks like a temple so আমি যেহেতু টেম্পলৰ আমি যেহেতু এনেকুৱা এটা বা আমি যেহেতু এনেকুৱা এটা পৰা জায়গা পা ডিস্কভাৰ কৰিছো which looks like a temple যাৰ মন্দিৰৰ লগত সাদৃশ্য আছে so মন্দিৰৰ লগত যেহেতু সাদৃশ্য আছে so মন্দিৰত কাৰ কাম বেছি থাকে ৰজা নে পুৰোহিতৰ obviously পুৰোহিতৰ কাম বেছি থাকে ঠিক আছে প্ৰিষ্টৰ কাম বেছি থাকে so based on these four things আমি তেখেতক প্ৰিষ্টৰ আখ্যাটো দিছো বা historians বা archaeologists সকলে এই যাৰ স্ট্যাচু পাইছে তেখেতক প্ৰিষ্টৰ আখ্যা দিছে প্ৰিষ্ট so এইটো আছিল প্ৰিষ্ট ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি এতিয়া বুজিব লাগিব তেখেতক কিঙৰ আখ্যাটো কিয় দিয়া হৈছে এই যোনটো কিং ওকে প্ৰিষ্ট হৈ গল এইটো এই কিঙৰ আখ্যাটো তেখেতক কিয় দিয়া গৈছে কিঙৰ আখ্যাটো তেখেতক কিয় দিয়া গৈছে ঠিক আছে এতিয়া তেখেতক কিং বুলি কিয় কোৱা হৈছে ওকে তেখেতক কিং বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ ফাৰ্স্ট তেখেতক কিং বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ ফাৰ্স্ট পইণ্টটো কি হ'ল he is wearing some kind of a he's wearing a structure around his head he is wearing a structure around his head ami jakko fillet he is wearing a fillet around his head edia fillet mane ki fillet is something like a crown fillet is something like a mukut fillet is something like a mukut so his statue to it is wearing a structure around its head which looks like a crown and it's a fillet aru fillet mane ki fillet mane mukute hoy kintu he mukuttur thik ase mane dhorok apnaloke etu na bhaibo je ukho okay ukho type or mukut nohoy mane it's a head gear it's some kind of a head gear okay head gear mane ki boli koisilu moi agoteo koisu ji kunu murat pinha bostuk ami head gear boli kobo paru so fillet is just one kind of a head gear aru filletot ki hoy dhorok filletot jodi moi if I am wearing this particular thing around my head if I am wearing this particular thing around my head to ami thik kopalor ekhinit okay kopalor maz moziat ami eta gap eri diu mane a crown tor majote eta gap thake a crown tor majote eta gap thake ঠিক আছে এই ক্ৰাউন টোৰ মাজতে এটা গ্যাপ থাকে আৰু সেই গ্যাপটোত আমি কি কৰো সেই গ্যাপটো বা এটা গ্যাপ কিহৰ কাৰণে এৰা হয় সেই গ্যাপটো এৰা হয় যাতে সেই গ্যাপটোত আমি কিবা সোমুৱাব পাৰো ওকে আগৰ দিনৰ ৰজা মহাৰাজা বিলাকে তেনেকুৱা এটা বস্তু পিন্ধিছিল তাহাতি মাজত ঠিক আছে চাওক মই আকৌ কৈছো আপোনালোকে সেই উখ ডাঙৰ মুকুট বুলি নাভাবিব মুকুট অকল হেবিলাককে নকয় there can be mukut can be বা crowns can be of many different types so এনেকুৱা এটা মুকুট আছে ধৰক এনেকুৱাকে ওকে এনেকুৱাকে around the head পিনে ৰজা এজনে আৰু মাজত এটা গ্যাপ এৰা হয় যাতে সেমি প্ৰেচিয়াস ষ্টোন মানে গোল্ড হক ডায়মণ্ড হক বা কিবা বেলেগ সেমি প্ৰেচিয়াস ষ্টোনো হ'ব পাৰে যাতে এটা ষ্টোন এটা আমি ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰো এটা ষ্টোন আমি সোমোৱাই দিব পাৰো so etia ei jontu statue tu ami discover korisu statue of priest king jontu ami discover korisu mohenjo-darot tatu eta fillet ase fillet mane ki he tenekwa eta structure ase aru structure tor majot ekhini manot eta gap era hoise hoy he gap tor bhitorot etia stone nai semi precious stone nai kintu ekhomoyat asil karon eta gap era hoise eta gap era hoise mane ki gap era hua mane etu bujay gap era বা গ্যাপ যেহেতু এৰিছে সেই বস্তুটোৱে এইটোৱে বুজাই যে সেই গ্যাপটোত কিবা এটা বস্তু সোমোৱা হৈছিল আৰু জেনাৰেলি আগৰ দিনৰ ৰজা মহাৰাজা বিলাকে হেবিলাক বস্তু পিন্ধিছিল ঠিক আছে সো বেসড অন দিস আমি কব পাৰো যে he must have been a king কিঙৰ লগত এইটো সিমিলাৰিটি সো প্ৰিষ্টৰ লগত বেলেগ সিমিলাৰিটি কিঙৰ লগত বেলেগ সিমিলাৰিটি যেহেতু আমি দুটা বস্তুৱে পাইছো যেহেতু আমি দুটা বস্তুৱে পাইছো সো
archaeologists বিলাকে okay archaeologists বিলাকে বা historians বিলাকে কিঙৰ আখ্যা দিছে okay so priestৰ আখ্যা কিয়ে দিছে আমি priestৰ আখ্যা কিয় দিছে আমি হেতু চালো আৰু কিঙৰ আখ্যা কেলে দিছে আমি হেতু চালো okay am I clear বুজি পাইছে নে এইখিনি লৈকে বুজি পাইছে নে Please respond. What about the rest? Please respond, each one of you. Mitushri. Okay. So, ইয়াৰ উপৰি okay ইয়াৰ উপৰঞ্চি বা ইয়াৰ উপৰি আমি আৰু এটা বস্তু চাব লাগিব আন্ডাৰ পলিটি আৰু এটা বস্তু আমি ইতিমধ্যে আমি অনুমান কৰি উলিয়াইছো বা আমি অনুমান কৰিছো ইতিমধ্যে যে এই যোনখন সিভিলাইজেশন আছিল এই যোনটো সভ্যতা আছিল ঠিক আছে এই সভ্যতাটোৰ মোস্ট প্ৰবেবলি এই সেন্ট্ৰেল অথৰিটি যদি আমি এতিয়া মই আপোনালোকক ৰাইট এট দা ভেৰি বিগিনিং মই আপোনালোকক ক'লোৱে যে আইভিসিত খুব সম্ভৱ এটা সেন্ট্ৰেল অথৰিটি আছিল এই সেন্ট্ৰেল অথৰিটিটো যে আছিল এই সেন্ট্ৰেল অথৰিটিটোৰ ক্যাপিটাল এই সেন্ট্ৰেল অথৰিটিটোৰ ক্যাপিটাল মোস্ট প্ৰবেবলি ইট ওয়াজ মহেঞ্জোদাৰো Most probably it was Mohenjo-darot কাৰণ আমি Mohenjo-darot এনেকুৱা কিছুমান বস্তু পাইছো যোনবিলাক আমি বেলেগ জায়গাত পোৱা নাই আৰু মানে ধৰক এনেকুৱা বস্তু যোনবিলাকে they point towards the political importance of Mohenjo-daro এনেতো আমি ঢেৰ জায়গাত ঢেৰ এনেকুৱা বস্তু পাইছো যোনবিলাক অন্য জায়গাত পোৱা নাই ধলাবিৰত আমি কিবা পাইছো লোথালত পাইছো ঠিক আছে কিন্তু they do not point towards political importance I am talking about Mohenjo-daro from the point of view of political importance যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল মহেঞ্জো-দাৰোত এটা আমি হিউজ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আমি পাইছো যোনটোক আৰ্কিঅলজিষ্ট বিলাকে এসেম্বলি হল বুলি কৈছে এসেম্বলি হল আৰু এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি কোনখিনি পাৰ্টত পাইছো we have found this structure within the citadel in fact all the structures which actually make Mohenjo-daro so famous all those structures have been found within the citadel part of the city for example the great bath ঠিক আছে so Mohenjo-daro যেহেতু আমি এটা assembly hall মানে এটা আমি structure discover কৰিছো a very big structure and according to archaeologists and historians that big structure was used for the purpose of what for the purpose of conducting assembly sessions আৰু যেহেতু আমি মহেঞ্জো-দাৰোত পাইছো ওকে যেহেতু আমি মহেঞ্জো-দাৰোত পাইছো সো আমি কি ক্লেম কৰিছো আমি এটো ক্লেম কৰো যে হিষ্টৰিয়ানস বিলাকে এটো ক্লেম কৰে যে মহেঞ্জো-দাৰো must have been the capital of Indus Valley civilization যে মহেঞ্জো-দাৰো must have been the capital of Indus Valley civilization and it may have been the seat of the government seat SEAT so capital of kami seat of the government go like for example Delhi is the seat of the Indian government Dispur is the seat of the Assam government so similarly Mohenjo-daro may have been the seat of the government of Indus Valley civilization okay ami eikhini bostu janibo lagibo under polity ঠিক আছে Yes, sir. Amar already hoy gol. Uniformity of city planning and construction suggests that Indus Valley River civilization had a strong central government.
ঠিক আছে, it had a strong central government, যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰাই কৰিছিল টু প্ৰমোট আ সেন্স অফ ইউনিফৰ্মিটি। আপোনালোকে সদায় এই আহোমৰ এক্সাম্পলটো মনত থ'ব। ওকে, আহোম আৰু যোনটো মই ইষ্টাৰ্ণ আছাম বা আপাৰ আছামৰ যোনটো এক্সাম্পল দিলোঁ, সেই এক্সাম্পলটো সদায় মনত থ'ব আপোনালোকে, তেতিয়া এই কনচেপ্টটো বুজি পাব। ঠিক আছে, চাওক তাৰপিছত So এইবিলাক মই অলৰেডি ক'লোৱে, এইবিলাক সব ইউনিফৰ্মিটি। ওকে, যদি আমি টাউন প্লেনিঙৰ ইউনিফৰ্মিটিৰ কথা পাতো, প্ৰেজেন্স অফ চিটাডেল এণ্ড লোৱাৰ চিটি। ওকে, বহুত সেটেলমেন্টছত আছে, প্যাৰেলেল ৰোডস ইন্টাৰসেক্টিং ইচ আদাৰ এট 90 ডিগ্ৰী, ৰোডস ওয়েৰ অফ ভেৰিং উইথ ড্ৰেইনেজ সিস্টেম। ঠিক আছে, so এতিয়া let's talk about this important thing, art and craft. Okay, art and craft. Art and craft, very very important. Art and craft is very very important. You might even get a question. Okay, you might even get a question on art and craft. You might even get a question on art and craft. ठीक है? अच्छा, so before proceeding any further, I just want to share a question with you guys. Please note down a question. Please note down a question very quickly. Please note down a question. A question note koro kindly. Okay, question to all. Comment on the COMMENT. Comment on the comment on the socio-religious beliefs. Comment on the socio-religious beliefs. BELIEFS. Comment on the socio-religious beliefs. Comment on the socio-religious beliefs of the people of IVC. Comment on the কি বুলি ক'লো socio-religious beliefs. Comment on the socio-religious beliefs of the people of IVC. Comment on the socio-religious beliefs of the people of IVC. Okay, 15 marks. 15 marks মানে কি 250 words. Fifteen marks for it, 250 words. You have to write the answer within 250 words. ठीक है? So comment on the socio-religious beliefs of the people of Indus Valley civilization. That is the question, and you have to write the answer. You have to write the answer within 250 words. Am I clear? বুজি পাইছে সকলোৱে? ঠিক আছে? So এতিয়া art and craft. Now this is very interesting. Okay, this is very interesting. Art and craft thought, first of all, very very important. Okay, art and craft মানে কি? Art and craft মানে আমি সকলোৱে জানো art and craft মানে কি? Indus Valley civilization is also famous for its art and craft. মানে যি তাহাঁতি ধৰক বেলেগ বেলেগ বস্তু বনাইছিল, আমি ডিস্কভাৰ কৰিছো। ফৰ এক্সাম্পল সিল, তাহাঁতি সিল, আমি যে সিল ডিস্কভাৰ কৰিছো, সিলটো তাহাঁতি বনাইছে ন? সিলটো তাহাঁতি বনাইছে। Seals are made up of what? Statite. Statite is made up of what? Stone talk-এদি বনাইছে। Stone talk, TLK talk, stone talk-এদি তাহাঁতি seals বনাইছে। So seals to, that is also an example of what? Sculptural art. Making of seals is also an example of sculptural art. ঠিক আছে? তাহাঁতি বনাইছে, so that involves some kind of what? That involves some kind of workmanship. That involves some kind of workmanship. Okay, that involves some kind of workmanship. ঠিক আছে? Some kind of art. You need to have some kind of a talent
So we must appreciate that talent. আমি appreciate কৰিব লাগিব. So let's appreciate art and craft. Which is why exam auto খুদিব পাৰে. They might ask you about the art and crafts of the people of IVC. How diverse the art and crafts were of the people of Indus Valley civilization. ঠিক আছে, আহক আমি এটা এটাকৈ বুঝো। এতিয়া art and craft বুলি ক'লে we have to start this discussion with a discussion on the statue of the dancing girl. One of the most important things. One of the most important discoveries of IVC is statue of the dancing girl. One of the most important discoveries. Now let's talk about the statue of the dancing girl. Etia statue of the dancing girl or বিষয়ে আমি কেইটামান বস্তু জানিব লাগিব। So like the name suggests, statue আমি এটা statue discover কৰিছো, ক'ৰ পৰা discover কৰিছো, again মহেঞ্জোদাৰোৰ পৰা discover কৰিছো। আমি এটা ডিসকভার কৰিছো স্ট্যাচু মহেঞ্জোদাৰোৰ পৰা ডিসকভার কৰিছো আৰু এই স্ট্যাচুটো আমি নেক্সট কথাটো জানিব লাগিব এই স্ট্যাচুটো ইজ মেড অফ হোৱাট ব্ৰঞ্জ চাওক আমি ইয়াৰ ভিত্তিত ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনক ব্ৰঞ্জ এজ বুলি কওঁ অকল ইয়াৰ ভিত্তিত নহয় আৰু আমি কিছুমান পাইছো তাহাতি টু শো দ্যাট ইন্ডাস ভ্যালি পিপল ওয়্যাৰ ফ্যামিলিয়াৰ উইথ ব্ৰঞ্জ কিন্তু দিস ইজ আ ভেরি বিগ এভিডেন্স Okay, যেহেতু এই যেটো statue of the dancing girl is made up of bronze, যেহেতু এই স্ট্যাচুটোক আমি ব্রঞ্জ এদি বনাইছো, so we can easily say that people of Indus Valley civilization were familiar with bronze. They knew the art of mixing what? They knew the art of mixing copper with tin. Okay, they knew the art of mixing copper with tin, which results in what? Which results in bronze. ঠিক আছে, কারণ এই স্ট্যাচুটোৱে ব্রঞ্জ এদি বনোৱা হয় আৰু যোনটো তাহাতি টেকনিক ইউজ কৰিছিল ওকে যোনটো স্ট্যাচুটো বনাবলৈ যোনটো টেকনিক ইউজ কৰিছিল the name of that technique is lost wax technique তো আমি ইমান ডিপলি যাব নালাগে lost wax technique আৰু ব্ৰঞ্জৰ অকল আমি একমাত্ৰ বলে স্ট্যাচু অফ দা ড্যান্সিং গার্ল পাইছো এটো নহয় আমি আৰু এটা স্ট্ৰাকচাৰ পাইছো বা আৰু এটা বস্তু পাইছো দ্যাট ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট দ্যাট ইজ আমি ব্ৰঞ্জ টয় কাৰটো পাইছো টয় খেলনা কাৰ্ড এখনো পাইছো ব্ৰঞ্জ এদি বনোৱা that indicates a different thing মই কম অলপ পিছত so চাও এতিয়া মহেঞ্জোদাৰো so আমি স্ট্যাচু অফ দা ড্যান্সিং গার্লৰ ফাৰ্স্ট কথাটো কি কলো যে it has been found in মহেঞ্জোদাৰো সেকেন্ড কথাটো আমি জানিব লাগিব this statue is made up of bronze third kotha the technique which was used okay the technique which was used by the artist whoever made this statue of the dancing girl the technique which was used is known as what lost wax technique okay lost wax technique tar pisor bostuto etia ami buji pabo lagibo ba ami bujibole chesta koribo lagibo why is the statue known as statue of the dancing girl nasonir statue buli kyo koa hoy why the statue is known as statue of the dancing girl now this is known as statue of the dancing girl this okay this picture I mean as you can see in the slide okay this is the statue that I am talking about ঠিক আছে this is the statue I am talking about see etia I mean as you can see in the statue okay as you can see in the statue she is what the statue is of a girl who is naked the statue is of a girl ami first janibo lagibo she is naked she is not wearing any clothes kintu why do we call her statue of the dancing girl why have we called her a dancing girl primarily because of the position in which she is standing in a particular position so she is standing in a particular position this particular figure is standing in a particular position and that particular position to key her body is getting bent at three places egoraki mohilar jonto body that body tinta jagat bhas porise this her body is getting bent bent her body is getting bent at three places this particular position in which she is standing it is known as this is by the way a dancing position this is known as tribhang
She is this particular dancing position is known as what? Tribhang. Buzi paise? This particular dancing position is known as Tribhang. And Tribhang Zundu, let me share another very interesting fact with you guys. Okay, let me share another very interesting fact with you guys. Is into Tribhang position. Is into Tribhang position. This Tribhang position can still be seen. This Tribhang position can still be seen in the Odissi dance of Odisha. Zundu Odisha and one of the classical dance who hoy Odissi dance. A Zuntu Odissi dance. Okay, a Odissi dance to apnaloke you will get to see this Tribhang position. A Odissi dance to apnaloke you will get to see the Tribhang position. The same Tribhang position in which this particular dancing girl, but this particular girl has been shown standing. ठीक है सर? This the same position in which this particular girl has been shown standing. So আমি এইকেইটা বস্তু জানিব লাগিব আৰু আছে চাও. If you look at the picture closely, you will certainly notice that she is wearing what? She is wearing a necklace of beads. So she is wearing, dingits out, she is wearing a necklace of beads. Okay, she is wearing a necklace. Okay, she is wearing a necklace of beads. So which is clearly visible. Because she is wearing a necklace of beads, and most importantly, if you look at her left hand, okay, if you look at her left hand, what are these? She is wearing what? She is wearing a lot of bangles. She is wearing a lot of bangles, starting right from the wrist. Okay, wristor pora arambho kori, starting right from the wrist up till the very top. Starting right from the wrist up till the very top. Gute hat khonot ki pini ase? She is wearing bangles on her left arm. Kharu. She is wearing bangles on her left arm. She is wearing what? She is wearing bangles on her left arm. She is wearing bangles on her left arm. Very, very interesting. Which Arusab is a dancing girl. So based on these things, historians have concluded that she must have been a dancing girl. Aru, the concept of dancing girl is very integral to India. India has had a long association with dancing girls. In Indian history itself, we come across some very, very important dancing girls. Like can you guys give me examples of some very important dancing girls, the names of which are mentioned in Indian history? Can you guys tell me the names of certain important dancing girls? মই সুধিছো ইণ্ডিয়াত যোনটো ডেন্সিং গাৰ্লৰ ট্ৰেডিশ্যন সেইটো আজিকালি আৰম্ভ হোৱা নহয়, ওকে, বহুত আগৰে পৰাই চলি আহিছে। ক'ব পাৰিবনে? Nilutpal Borua, okay, very good, okay. Very good. See, there was a very famous dancing girl by the name of Amrapali. There was this very famous dancing girl by the name of Amrapali. Okay, Amrapali. Aru kobo paribone? No, Devdasi is different. Devdasi is an institution, no? Devdasi is an institution. Devdasi is completely different. ठीक है सर, देवदासी dancing girl থাকে, they are dedicated to the gods and goddesses. That's a different thing. মই সুধিছো names of dancing girls. Okay, মই সুধিছো কি
names of dancing girls. Primarily, Amrapali is one of the most famous dancing girls that we will talk about in Indian history. You know, Amrapali was a contemporary of Lord Buddha. Then there was another very famous dancing girl by the name of Vasant Sena. Okay, तुम्हारे खूब संभव नाम होनी सा Vasant Sena. Have you heard of this dancing girl called Vasant Sena? Kashmira Sela. Anarkali is a fictional character. Anarkali does not have any presence. Okay, Anarkali, we do not have any historical basis for Anarkali. She is a fictional character. We have so many dramas based on Anarkali, but we do not have any historical evidence for Anarkali. We do not have any historical evidence. So Amrapali, have you guys heard of Vasant Sena? Vasant Sena? I mean, for him Indian history about Vasant Sena. She is the character of a very famous play. Vasant Sena, she is the leading character. She is one of the leading characters. I am so sorry. She is one of the leading characters of a very famous play. And it's a Sanskrit play. She is one of the leading characters of a very famous Sanskrit play by the name of Mrich Katika. Naam hone sa Mrich Katika? Have you guys heard of Mrich Katika? Mrich Katika is the name of a Sanskrit play. Etia nohoy pisot ahibo ebilak. Okay, Mrich Katika will come much later. Mrich Katika tomar ketiar somoy bostu janane? Mrich Katika tomar Gupta period or somoyor bostu. Okay, Gupta period or bostu Mrich Katika. Moi just example disu. He Mrich Katika khonor female protagonist, mane female lead female character to play korisil kone by a character by the name of Vasant Sena. Okay, Vasant Sena, she played the key. She played what? She played mane sabale gole Vasant Sena আমি exactly ক'ব নোৱাৰো whether Vasant Sena really existed or not. কিন্তু Vasant Senar বিষয়ে, okay, Shudraka বোলা যোনজন মানুহ, okay, Shudraka was the writer of this play by the name of Mrich Katika play মানে কি ড্ৰামাখনৰ নাম আছিল Mrich Katika. সেই ড্ৰামাখনৰ অথৰৰ নাম কি আছিল Shudraka, আৰু সেই ড্ৰামাখনৰ দুটা ইম্পৰ্টেন্ট ক্যাৰেক্টাৰৰ নাম আছিল চাৰু দত্তা আৰু বসন্ত সেনা. চাৰু দত্তা আৰু বসন্ত সেনা. So Vasant Sena, so in that particular play but drama, Vasant Sena has been shown to be what? She has been shown to be a dancing girl. Tar mane ki dancing girl or concept to hekhini homoy to asil, he karne he tumar Mrich Katika writers one likhibo parise. So I am trying to prove what? I am trying to prove moi a to establish koribole chesta kori asu je dancing girl or junto tradition he to India continue hoy thakil. Okay, even Britisher homoyoto Nach girls বুলি আছিল, তোমাৰ মুঘলৰ সময়তো আছিল, তাৰপা কিছুমান ব্ৰিটিছাৰ বিলাকেও তোমাৰ কন্টিনিউ কৰিছিল Nach girls বুলি কৈছিল. Nach মানে হে নাচৰ পৰা আহিছে Nach মানে ড্যান্সিং গাৰ্লছ. আৰু এতিয়াও আছে, এতিয়াও তোমাৰ ইন এ ওয়ে আমাৰ যোনবিলাক আইটেম সংগছ বিলাক হয়, okay, বলিউডত, that can also be compared to the concept of dancing girls. ঠিক আছে? So চাও এতিয়া, so আমি কি ক'ব পাৰো, a statue of the dancing girl is very important. Very important. ঠিক আছে? আৰু there is one more thing which is indicated by this statue of the dancing girl. There is one more thing which is indicated by the statue of the dancing girl. Ami jehetu the statue of the dancing girl to ami jehetu Mohenjo-darot paisu. What paisu ami jehetu statue of the dancing girl to Mohenjo-darot paisu. Mohenjo-daro he bostuto ki indicate kore, at least Mohenjo-daro, baki bilak settlements or bikhoye ami jodiu kobo noaru, at least Mohenjo-daro seems to have had a what? At least Mohenjo-daro seems to have had a cosmopolitan character to it. At least Mohenjo-daro seems to have had a cosmopolitan character to it. At least Mohenjo-daro seems to have had a cosmopolitan character to it. What is the meaning of cosmopolitan character? Mane dora Mohenjo-daro must have been a place
Mohenjo-daro must have been a place, okay, it must have been a place where people believing in different kinds of things, where people believing in different kinds of things, where people following different kinds of things, where people having different kinds of likings and dispositions, they were living together. Okay, hetu show, he bostutwe hetu show kore na kore, at least that they were living together. That is one thing. That is one thing which is indicated by what? That is one thing which is indicated by. That is one thing which is indicated by the presence of by the finding of the statue of the dancing girl in Mohenjo-daro. That's a very important thing. It establishes, or it points at what? It points towards, or it hints at Mohenjo-daro being a cosmopolitan hub বুলিও ক'ব পাৰে. Okay, cosmopolitan hub, or আমি ক'ব পাৰো যে Mohenjo-daro had a cosmopolitan nature to it. Anyway, moving ahead, okay, because we are talking about art and craft. So statue of the dancing girl আমি art and craft এর ভিতৰত কিয় পঢ়িলো আমি জানোৱে already. So এটা statue of the dancing girl, এতিয়া আহক bead making. ঠিক আছে, next art and craft would be what? Bead making. Now bead making or বিষয়ে মই already আপোনালোকক আগতেই কৈছো the meaning of beads. Okay, beads মানে কি? হেবিলাক মানে ধৰক beads were of various shapes, এটা কোনো নিৰ্দিষ্ট আকাৰ নাছিলে beadৰ, but beads আমি কাক কো beads বুলি? হে structure to কো আমি beads which were of various shapes and sizes. Okay, beads বিলাকৰ আকাৰো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আৰু কিমান ডাঙৰ হ'ব কিমান সৰু হ'ব হেতু beads বিলাকৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। আৰু beads বিলাক আপুনি কিহেদি বনাইছে হেতু বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। Beads can be of stones, beads can be of diamond, beads can be of gold, beads can be of silver. এতিয়া IVC তাহাঁতি ডায়মণ্ড ইমান মানে ধৰক IVC চাগে খুব সম্ভৱ তাহাঁতি ডায়মণ্ড ইউজ কৰা নাছিলে, ঠিক আছে, but we have evidence to show, we have strong evidence to show the use of what? To show the use of stone beads, then gold beads, silver beads, especially beads made of what? Lapis lazuli and turquoise. We have evidences, we have found. So they were certainly into bead making. And bead making is what? It's an art. You have to know the art of making beads. Or bead making tahati kot use korisile. Obviously, it's a kind of what? It's a kind of jewelry or jak ami ornamentation boli ko. Jak ami ki ko? Ornamentation. Okay, jak ami ko ornamentation ba jewelry, beads. Aru dhorok yak ami মই already কৈছোৱে bead making or IVC. Okay, we have found evidence, we have found a strong evidence, or we have strong evidences to suggest that a settlement of IVC by the name of Chanhu-daro. Okay, we have a strong evidence to suggest that this particular settlement of Indus Valley civilization named Chanhu-daro, it was what? It was the bead making hub, or at least we can say that there was a bead manufacturing workshop in Chanhu-daro. Okay, there was a bead manufacturing workshop in Chanhu-daro. How can we say that? Because we have found a lot of beads. From this place called Chanhu-daro. We have also found incomplete beads. Enekwa ami kisuman bead me mane bead ami kisuman beads ami discover koriso from Chanhu-daro which are in an incomplete stage. Mane as if somebody was trying to join those beads and form a necklace out of those beads, but that was left in an incomplete stage. Mane bonai thokar obostate jate due to some reasons it was left incomplete. So tenekwa stage otu ami paisu beads, which has led historians and archaeologists to believe that in Chanhu-daro there must have been a bead making workshop. That in Chanhu-daro
there must have been a bead making workshop. Can you believe it? Then for example, sao etia junto apunar bead making hall. So bead making aru ami already janu apunar pre Harappan phase or pray. Okay, etia do we are talking about what? We are talking about mature Harappan phase. In the pre Harappan phase itself, in the pre Harappan phase itself, from places like Rahman Dheri, we have discovered beads made of lapis lazuli and turquoise. Okay, we have discovered beads made of lapis lazuli and turquoise in the pre-Harappan phase itself. So Tetiar Prai people were into bead making. Anyone knows a bead making or the art of using beads. Okay, the art of using beads in the form of jewelry. Anyone knows it started only during the mature Harappan phase or the Indus Valley civilization. I mean, Zakko. It started in the pre-Harappan phase itself. I mean, evidence paisu. আমি এভিডেন্স পাইছো নাই কক মেহেৰগড়ত আমি পাইছো মেহেৰগড়ত বিটস পাইছো আমি মেহেৰগড়ত বিটস পাইছো so bead making was a very special thing of IVC is a dancing girl goraki is a necklace pini ase most probably it is also what it is also made of beads okay it is also made of beads ঠিক আছে আৰু এই যোনটো মই যে অলপ আগতে কৈছিলো about the statue of the priest king okay এটা বস্তু আপোনালোকে তাত এড কৰি লব as you can see in this picture okay as you can see in this picture as you can see in this picture he is a bearded man okay মানে দাঢ়ি আছে তেখেতৰ he is a bearded man আৰু ধৰক ইণ্ডিয়াত আমি তেওঁ এইটো কাৰণতো আমি প্ৰিষ্ট বুলি কওঁ কাৰণ ইণ্ডিয়াত এটা ট্ৰেডিশন আছে ওকে ইণ্ডিয়াত এটা ট্ৰেডিশন আছে যে অলপ মানে দাঢ়ি থাকিব লাগে ওকে অলপ দাঢ়ি ইজ এ সাইন অফ what spirituality সাকে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰেসপেক্টেড অনাৰেবল পিএম ওকে পিএম নৰেন্দ্ৰ মোদী also tried keeping a beard okay he also tried keeping a beard because it reflects এটা ধাৰণা it reflects some kind of a spiritual awakening so generally people who are extremely religious who are more into religion who are spiritual so spirituality and religion are two different things মই just আপোনালোকক বুজাবলেহে বস্তুটো কৈছো ঠিক আছে so beard has what beard বা দাঢ়ি has a spiritual angle to it এতিয়া মই থৈছো it has nothing to do with religion ঠিক আছে আজিকালি দাঢ়ি থোৱাটো এটা ট্ৰেন্ড হৈ গল কিন্তু আগৰ সময়ত beard was something which had to do something with religion or matters of spirituality so this is another reason this is another thing which takes this person closer to priesthood this is another reason based on which archaeologists have considered him to be a priest ঠিক আছে so okay so bead making আমাৰ bead making হৈ গল তাৰ পিছত আমাৰ মই ইয়াত এটা বস্তু লিখা নাই তাৰ পিছত আমি আৰু এটা বস্তু ক'ব পাৰো ঠিক আছে apart from bead making they were also into shell making so এতিয়া bead making obviously এবিলাক সব ornamentationৰে হয় this is also shell making তাহাঁতি shell ঠিক আছে this was also used for the purpose of ornamentation jewelry তাহাঁতি beads jo বনাইছিল বেলেগ stone বা বেলেগ material দি turquoise হওক lapis lazuli হওক gold হওক silver হওক stone হওক আৰু তাহাঁতি shell ও বনাইছিল shell shell okay shell ঠিক আছে কৰি বুলি আমি যাক কওঁ so shell making তাহাঁতি বেলেগ shell ও বনাইছিল আৰু shell making or hub we have found evidence of shell making in Balakot okay we have found evidence of shell making in Balakot and Balakot as we all know is located in where it is located in Balochistan province Balakot is located in the Balochistan province ঠিক আছে am I clear এইখিনিলৈকে বুজি আছে না আপোনালোকে shell making and bead making are these two things clear please respond quickly we are about to end the class
Shell আমি শামুক বিলাক যত থাকে শামুক নুলপাল বুজি পালা শামুক বিলাক যত সোমাই থাকে স্নেইলছ বিলাক যত সোমাই থাকে সেই বস্তুটোক শেল বুলি কয় ন সাগৰৰ পাৰত পাই যে বুজি পালানে নুলপাল Nilotpal, did you get it? Did you get the meaning of shells? Okay, so after shells, this is what bangle making, another very famous art and craft that we need to talk about, bangle making. Okay, so with the bangle making, as far as bangle making is concerned, they were making what? They were making glass bangles made of glass. They were making what? They were making bangles made of glass. They were making bangles made of glass bangles. India jodi apnalokor mon ase, see now coming back at the statue of the dancing girl, you can see that, like I said some time ago, one of her arms, she is wearing a lot of bangles in one of her arms. Okay, one of her arms, her left arm is full of bangles. So obviously the people of Indus Valley civilization, they knew the art of making bangles. They knew the art of making bangles. In fact, there is an Indus Valley site. There is an Indus Valley site by the name of Kalibanga. Okay, you are aware of this site already. Kalibanga is in Rajasthan. Now, if you look at the name Kalibanga, historians are of the opinion, why have they named it Kalibanga? What is the meaning of Kalibanga? This place, Kalibanga, is associated with black bangles. This place, this IVC site by the name of Kalibanga, is associated with black bangles. So, in Indus Valley civilization, because we have found evidences, okay, we have found remains of black bangles in Kalibanga, which is in Rajasthan. So obviously it's a very strong indicator. It is indicative of the fact that people of IVC very much knew the art of what? Very much knew the art of making bangles. Okay, so bangle making was certainly an art. Okay, bangle making was certainly something which they had acquired mastery over. ठीक है sir? So after that, let's talk about brick making. Obviously they knew the art of making bricks. Evidence ki ase? Okay, what are the evidences? Because talk about any formidable structure, be it the Great Bath. Okay, if you talk about the Great Bath, if you talk about the Assembly Hall, Great Bath Cock, Assembly Hall Cock, Citadel Cock. Okay, Great Bath. ठीक है sir? For example, Great Bath which has been found at Mohenjo-daro. ठीक है sir? Assembly Hall again found at Mohenjo-daro. ठीक है sir? Assembly Halls again found at Mohenjo-daro. Drains. ठीक है sir? All these structures that we have found, these structures were made of what? These structures were made of bricks. All these structures were made of bricks. The drains were also covered by slabs. The drains, as we all know, were covered by slabs. Slabs were made of what? Bricks. Okay, so amak aru beleke manue ahi kobo nalage. They Indus Valley civilization knew the art of brick making. And what kind of bricks they were? They were obviously burned bricks. But আমি এটো কব পাৰো, we can also call them what? We can also call them fire baked bricks. ঠিক আছে?
Okay, for example, yeah, I forgot to mention granaries. Okay, the granaries that we have discovered, the granaries were also made of bricks. I mean, the bhoral bilak discovered korisu, hey, bhoral bilak were also made of bricks. So obviously they knew the art of brick making. Then stonework, obviously. So they also knew the art of what? Stonework. I mean, that sculptural work, sculptural work. Our stonework, or two very important examples would be what? Two very important examples would be statue of the priest king. Okay, statue of the priest king. As I told you guys some time ago, just that particular statue was made up of what? That particular statue was made up of stone. That particular statue was made up of stone. ठीक है sir? So for example, statue of the priest king is a very nice way. ठीक है sir? It's a very nice way, or it is indicative. It is indicative of the fact. It is indicative of the fact that the people of Indus Valley civilization knew stonework. আমি যাক stonework বুলি কওঁ. Stonework. আমি যাক কি ক'ব পাৰো আমি? Stonework. They knew how to chisel কৰিব তাৰে জানিছিলে. Chisel বুলি আমি এটো শব্দ ইউজ কৰো when we talk about stones, and when people work with stones, when they create something out of stone. Chisel কৰিব লাগে, এনেকে মাৰিব লাগে to give a desired shape to a stone. Okay, যেনেকে আমাৰ শিৱসাগৰত আছে শিলৰ হাকু. Okay, শিলৰ হাকু means what? It is a bridge. It's a monolithic structure, no? Built out of a single stone. It's a monolithic structure. নাম ডাঙৰ শিলৰ হাকু. ঠিক আছে? So they have to chisel. So because we have found the statue of the priest king, and we know that it is a statue which is made of stone. So obviously they had to chisel it, no? They had to give it a desired shape. So they knew that art. বুজি পাইছে নে? So আৰু এটা evidence, obviously আমাৰ হাতত seals আহি পৰিছে. So seals বিলাকো obviously they were made of what? They were made of steatite. Seals bilak, they were made of steatite. And steatite বুলি ক'লে আমি we make, how do we derive it steatite? How do we get steatite? How do we produce steatite? আমি stone talk. ঠিক আছে? We get it from stone talk. So আকৌ stone is involved. গুৰি কৰিলো. Okay? So again stone is involved. So a bilak soft. Okay, ইয়াৰ উপৰি আমি কি ক'ব পাৰো? ইয়াৰ উপৰি we can also say that they also knew the art of making toys. They also knew the art of making toys. কাৰণ we have মলবাগতে কি ক'লো? We have found what? We have found evidence of, we have found the remains of what? We have found the remains of a toy cart. We have found the remains of a toy cart made of bronze. We have found the remains of a toy cart. So Indus Valley civilization or Manukhiniye, they knew the art of making toys. They knew the concept of toys. Khelna, they knew the concept of toys. Aru, so they were also into what? Tadi bronze work or expert asile ami janu etu kotha already hoye gol. Bronze work ko jeneke stone work or tadi experts asil, they were also into bronze work. They were also into bronze work. Okay, the biggest example, the most beautiful example would be what? Statue of the dancing girl. The most beautiful example would be statue of the dancing girl. ঠিক আছে? তাৰ পিছত আহক, let's very quickly talk about what? So these are the things which we need to study under what? These are the things which we need to study under art and crafts of Indus Valley civilization. Art and crafts of Indus Valley civilization or ভিতৰত আমি এইখিনি বস্তু পঢ়িব লাগিব। আৰু এতিয়া let's talk about the significance of Indus Valley civilization. Okay, so এতিয়া let's talk about what? Let's talk about the significance of Indus Valley civilization. এতিয়া why is Indus Valley civilization significant? Okay, আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছে নে এক্সামত যে তাহাঁতি ইমান ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনক গুৰুত্ব সহকাৰে লয়? কিয় লয়? What is the significance? But what is the if I change my question, why is Indus Valley civilization so important? কিহৰ কাৰণে ইমান important Indus Valley civilization? Because you need to understand one thing. Indus Valley civilization, ami jodi if we have to single out one reason, if there is one reason which makes IVC very, very important, it is what? It is
this element of continuity. Always remember this fact. If there is one reason which makes IVC very, very important, aru ase karon. If you have to single out one reason that makes IVC very, very important, it is what? It is element of continuity. Mane enekwa kisuman bostu যোনবিলাক হয়তো IVC originate হৈছিল, ঠিক আছে, যোনবিলাক হয়তো IVC originate হৈছিল বা যোনবিলাকৰ প্ৰমাণ আমি IVC দেখিছো, যোনবিলাক বস্তু IVC ৰ সময়ত ফলো কৰা হৈছিল আৰু হেবিলাক বস্তু আজিলৈকে আমি ফলো কৰি আছো. All those things will come under what? All those things will come under elements of continuity. যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকক ভেৰি কুইকলি মই কিছুমান এক্সাম্পল দিম, এইবিলাক আপোনালোকে নিজেই ভাবিলে আমাৰ অলৰেডি কভাৰ কৰা হৈ গৈছে. ইউ জাষ্ট নিড টু থিংক, ইউ জাষ্ট নিড টু থিংক. যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল ট্ৰাইডেন্ট, ঠিক আছে, ইউজ অফ ট্ৰাইডেন্ট, ইউজ অফ পিপল, ঠিক আছে. এতিয়া আমি অলপ আগতে পঢ়িলো দিস পারসন স্ট্যাচু অফ দ্য প্রিস্ট কিং, দেখেনে কি লৈ আছে, এখন শল জাতীয় বস্তু লৈ আছে, covering his kit, covering his left shoulder. That shawl making industry, okay, shawl making industry. By the way, a shawl making industry to amar art and craft to humai jabo. Okay, আমি যেহেতু স্ট্যাচু অফ দ্য প্রিস্ট কিং এ এখন শল জাতীয় বস্তু লৈ আছে, covering his left shoulder. আমি কি কব পাৰো? Indus Valley civilization had a what? They were into cloth manufacturing. Okay, they were into cloth manufacturing. Aru ami enio Mohenjo-daro, okay, from again Mohenjo-daro we have discovered a piece of cotton cloth. Ami enio discover korisu tar pori this person in the statue of the priest king has also been shown wearing some kind of a shawl covering his covering his left shoulder. So that is a clear cut indicator of what? Indicator of the fact that they knew the art of making what? They knew the art of making garments. Boli ame kobo pare no. Or if we consider that garment to be a shawl, that shawl has continued ever since today. That shawl has continued ever since then till today. Okay, and now shawls are being worn both by men and women in India. Okay, if you go to colder places like Himachal, Uttarakhand and Jammu and Kashmir, you will find men wearing shawls. It's a common sight. ঠিক আছে, তাৰ পিছত we can talk about a lot of things. Okay, for example, town planning or ক্ষেত্ৰত they have set such high examples. In matters of town planning, আমি এতিয়াও শিকিবলে বহুত বাকি আছে. IVC has set such high examples. It has set such high standards in terms of town planning. Based on this town planning in India, okay, for example, Chandigarh, okay, the town of Chandigarh was properly planned by a French, you know, by a French expert, by a French architect by the name of Le Corbusier. Moi agodio koiso apnalokok. Okay, for example, Savai Jai Singh II, he came up with the concept of a planned city and that city became Jaipur. Later Raipur was also planned based on these lines. So junto town planning by Etia, Guwahati is also going to be a smart city as per the government mandate. So again, smart city banabo hole there has to be some kind of a planning, some kind of planning has to go into the concept of a smart city. So town planning is something which was seen during IVC and which has continued ever since then till today. Then for example, in terms of religion jodi ami sao, religion to bahut continuity ase. Okay, we already spoke about the origins. We already spoke about the fact that we have strong evidence to suggest that people of Indus Valley civilization were worshipping Lord Shiva. Okay, they were worshipping Lord Shiva, and we all know Lord Shiva became one of the 3 most important gods in Hinduism. Even today he is one of the 3 most important gods in Hinduism. Brahma, Vishnu, Mahesh. He occupies a very, very, very important place in Hinduism. There are various Shaivite cults. Okay, there are even various Shaivite cults which have grown. Okay, which have grown around Lord Shiva. For example, the famous Pashupata sect. Okay, for example, the famous Pashupata sect of Gujarat. Okay, which was founded by Lakulish. Okay, and even today you can give the example of Sadhguru. Sadhguru is a Shaivite. He's a devotee, he's an ardent devotee of Lord Shiva. ठीक है? So religion, okay, jenake for example fertility cult, we saw the evidence of fertility cult when we discovered what? The statue of what? The terracotta figurines of Mother Goddess.
So that indicates fertility cult. It has continued till today. Okay, great bath. Ritualistic bathing has continued till today. So bilak elements of continuity they make Indus Valley civilization very, very special. That is why we give so much of importance to Indus Valley civilization. Okay, on that note, I am ending my today's class. So before ending, yes, Dipjiti Kalita, you are right. So before ending the today's class, I would like to ask you whether you guys are having any doubts from today's session. If yes, then please reply to me in the comment section below. If you do not have any doubts, then we can go ahead and end the class. Please let me know very quickly. কিবা ডাউটস আছে নেকি? পশুপতা সেক্টৰ ফাউণ্ডাৰ লাকুলিশ, মই কম পিছত লাকুলিশ সেইটো এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মই জাষ্ট তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে কৈছো। পশুপতা সেক্ট এটা শেভাইট সেক্ট, মানে শেভাইট ইটসেল্ফ ইজ এ সেক্ট। শেভাইট সেক্ট SECT সেক্টৰ আণ্ডাৰত বহুত সাব সেক্টও আহি গৈছিল। যেনেকে বৈষ্ণৱাইট ইজ এ সেক্ট, সো বৈষ্ণৱাইট সেক্টৰ আণ্ডাৰতো বহুত সাব সেক্টস আছে, সো শেভাইট সেক্টৰ আণ্ডাৰতো বহুত সাব সেক্টস আছে। ওকে, কিছুমানে লিংগায়াটস খিনিকো শেভাইট সেক্ট বুলিয়ে কয়। লিংগায়াটস যোনখিনি ট্ৰাই টু ৰিড এবাউট দ্য লিংগায়াট কমিউনিটি অফ কৰ্ণাটকা। লিংগায়াট কমিউনিটি যেতিয়া কৰ্ণাটকাত ইলেকশ্যন হয়, দে বিকাম আ ভেৰি ক'ব পাৰা দে বিকাম আ পইণ্ট বুলি ক'লে ভুল হ'ব, দে কাম ইন দ্য লাইমলাইট। whenever there is election happening in Karnataka, Lingayat community comes in the limelight. I mean, obviously because of electoral gains and all. So Lingayat community, they are also believers of Lord Shiva, and they see themselves very separately from the other believers of Lord Shiva. ठीक है sir? Are there any doubts? Are there any more doubts? Please let me know. No? Should I take that as a no? The doubts তোমালোকৰ নাই? Okay, so on that note, I'm ending my today's class. Thank you so much. I'll see you very soon in my next class. Okay, thank you so much.